They got much better. Fourth year has been fantastic. I mean, much better than last year. I mean, we've been involved in this for the last 3 years, and we have seen vast improvements, and I'm hoping that will continue. Yeah, I think this year's YGC has been a great improvement over the last year's one. We feel the teams have been stronger this year. There are some very interesting startups that we are looking at coming out of this. So I think this is a great thing. Last year also you all did this. So this, I heard that traction is getting better and better. This is YGC started about 4 years back, right? So initially the ideas are more academic, research oriented. You know, the people want to give a wow experience on their talent and you know what they can do. So my key message here is, just because you don't get selected today, that doesn't mean that you're a loser, right? We are giving you feedback, take it, go back to the drawing board and come back to us, and I can give you many examples, like OMAC came to us for over 2 years, YAMU came to us for over 2 years, and they've all got funding, right? And we've said no many times, but when we say no, we also give it with some positive criticism, where it's up to the entrepreneur to take the positivity and transpire it and come back to us, and then eventually they get funding. But there are some very fundable companies here, and some general feedback also that we have given is what we are seeing is increasingly not so much of web app-based companies, but a more diverse IoT type of companies and various other things. And we hope to see that sort of diversifying again in the future, because there are so many areas that are starting to open up now, from energy to transport to where a lot of these talented minds can be put to good use. So we are working next year also to try and encourage that, to diversify it a little bit further. And also to support Yarl IT going forward. We see it as it's a very important part of the ecosystem overall, and I think if it continues on this track, we are going to see some great momentum in the next 2 to 3 years starting to come out of Jaffna. Yeah. So I think now it is coming more towards what the market needs and try to cater that. So I think that is one of the great achievements. And also I see how people look at it. This time if you see, except 1 or 2 products, they are not talking about what algorithm we used and how we developed this. But if you look at the past, that was the main thing they were targeting. So if you take the end user, he doesn't care how it is done, but what value it gives to me. I think that is a good direction people are moving towards. There would be very interesting technology businesses starting from this part and spread to the country, and from country to the rest of the world. And as Slascom also, we are really interested to support this one, simply because we believe our 5 billion target would be realized by these unborn companies. So I think these sort of activities, challenges like Yarl Geek Challenge, what they do, would be the best way for us to realize those unborn companies. So this is really exciting, and I'm looking forward to see the final leg in Colombo, as well as supporting next year.
நாங்கள் வந்து ஜே மெத்தடிஸ்ட் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலில் இருந்து வந்திருக்கோம். நாங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் கேட்டகரியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்திருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி கொஞ்சம் குறைவாக தான் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்தோடனே எங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி கணக்கு விஷயம் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம். எங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் வளர்க்குறதுக்கு இங்கே நல்ல ஹெல்ப் பண்ணதை. நாங்கள் வேம்படி கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே பெஸ்ட் வெப் டெவலப்பர் ரெண்டு கிடைச்சோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் கார்நகர் டாக்டர் தியாகராஜா மத்திய மகாவித்தியாலயத்திலிருந்து ஜால் கீக் சேலஞ்சால் நடத்தப்படுகின்ற சீசன் 4 போட்டிக்கு பங்கு பெற்றி கார்த்தியா டீமில் முதலிடத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் எமது இந்த போட்டியில் பங்கு பெற்றிய நோக்கம் வந்துன்னு சொன்னால் எமது மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை ஒன்றுக்கு தீர்வு காணுகின்ற வகையில் நாங்கள் இந்த போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றோம்.